roasted pecans, coconut, at tsokolate equals Mm-mm. How is it? Good. Mm. Hello everyone! Today we are making a simple German chocolate birthday cake na keto-friendly. Start tayo sa frosting. Ingredients, kakang gata, egg yolks, keto sweetener, unsweetened milk, pecans, almond extract, and my secret ingredient, coffee grounds. Magsimula tayo by roasting the pecans. Nai-enhance ng roasting ang lasa at aroma ng pecans. Pag brown na, set aside natin ito. Sumunod, pagsasama-samahin natin ang kakang gata, egg yolks, butter, sweetener, at saka coffee. Lulutuin natin sila sa medium heat habang marahang hinahalo hanggang medyo dumating ito sa slow boil. Pag kumukulo na, haluin ng madalas to make sure na hindi ito mamumuo. Pag malapot na, papatayin na natin ang apoy. Then, ihahalo natin yung pecans, nyog, at almond extract. Haluin ito hanggang sama-sama na sila. Then, set aside again para lumamig. Gamit natin dito, almond flour, itlog, keto sweetener, baking chocolate, butter, coconut or almond milk, vanilla, sea salt, baking powder, plus my secret ingredient, coffee grounds. First, pagsama-samahin natin yung dry ingredients. I-preheat na natin yung oven sa 350 degrees Fahrenheit. Now, yung wet ingredients naman. Kikream natin yung butter at saka yung sweetener. Then, idadagdag ang itlog, tapos yung milk at saka almond extract. Then, ihalo yung dry mixture hanggang fully incorporated na silang dalawa, yung wet at saka yung dry ingredients. Hahatiin natin sila sa dalawang baking pans para meron tayong 2 layers. Huwag palang kalimutan, kailangan i-grease ang pans o gumamit ng parchment paper para hindi madikit. Silicone pans ang gamit ko at hindi ito kailangan i-grease. Bebake natin sila for 22 to 28 minutes. Depende ang time sa altitude at saka sa klase ng pan. Reliable ang toothpick test. Kapag lumabas na makinis ang toothpick, ibig sabihin, luto na yung cake. Kailangan nating palamigin ang cake bago ito i-frost. Now, the fun part, frosting. First layer, i-spread natin yung frosting sa ibabaw ng layer. Then, papatong natin yung second layer. Pabaligtad dahil mas makinis yung ilalim ng cake. I-spread ang natitirang frosting and ang pinakasimple at healthiest na pang-decorate are yung nuts. Lalagyan natin ito sa paligid. Then, i-sprinkle lang ng nyog at saka ng cacao nibs sa ibabaw. Tapos, nag-add ako ng store-bought na letters to personalize. And that's it. Simple, easy to make kahit sa non-baker na tulad ko. And delicious!